Once again, I welcome you all to the next class on industrial management. We are currently discussing Unit 5. This unit is on plant maintenance and industrial safety. Now, we are discussing industrial safety part of this unit. In the previous class, we have discussed certain the aspects of safety and the the causes of the accident and how do we overcome those causes. Now, in this class, we'll be specifically focusing on fire safety. So that means what are the different types of fires and what are the different of extinguishers we can use in case of those fires. Those things we'll be discussing in our today's class. Let's proceed. First, we'll have a recap of what we discussed in our previous class. So in the previous class, we discussed the industrial safety. So what is the safety? And then we discussed the need and importance of safety. We discussed accident. We discussed certain myths and realities with respect to the accident. We discussed losses due to the accidents. We discussed the effect of accident on both the employer and employees. We discussed general causes of the accident. Now, let's proceed. Let's have a quick overview of what is that we'll be discussing in today's class. We'll be discussing what is fire. We'll be discussing the fire triangle. What are the three things which has required the fire? Fire is nothing but a chemical reaction. We'll be discussing the concept of fire first. Then we'll be discussing different classes of fires. So we'll be discussing what is class A fire, what is class B, class C, class D, and class K. We'll be discussing these five classes of fires. Next, the most important part is the fire extinguishers. ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್ ಈ ಫೈರ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಉಪಕರಣ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಆರ್ ಪುಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈರ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್. ಸೊ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೈರ್. ಒಂದೇ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಎಲ್ಲ ಫೈರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೈರಿಗೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು what are the different extinguishers which we can use for different types of the fires. That is, so we'll be discussing the selection of extinguishers for different types of the fires. Well, this is what we'll be discussing in today's class. Now, let's start with what is fire. The fire is something like a triangle. So in this fire triangle, three components are there. So all these three components are essential for the fire to continue. One of the component is the fuel. Without something to burn, fire will not start at all. So that means the fuel is a basic the component of the fire. Fuel alone will not cause fire. So we have to supply heat to the fire. This is another side or another limb of the triangle. So fuel is required, heat is required, and these two also not enough. So we also need the oxygen. So oxygen is also needed. So these three sides will make a triangle. This triangle can sustain fire. So these three, the elements together, so they will sustain a chemical reaction. That chemical reaction is fire. So the fire can be defined as a self-sustaining chemical reaction with varying degrees of the light and heat. That means it is a chemical reaction which will emit the varying the amount of light as well as heat. So fire has got four components. So these four components, what it is just the three limbs of the triangle plus chemical reaction. So that is the one of the component what you have just seen is the fuel. So something which can catch fire, something which can act as a fuel is necessary for the fire to start. Second, we need
the oxygen for the fire to survive. So for the fire to be sustained, continuous supply of oxygen is the necessary. Without oxygen, fire will not continue. In fact, the fire is an oxidation type of chemical reaction. Next is the heat. So for fire to continue using oxygen, it also needs certain heat. Once the initial heat is given, this reaction itself will sustain heat. So initial heat is also to be given for the fire to start. And all these three together will sustain a chemical reaction. This chemical reaction we call as fire. Now, how do we put off fire? So we can put off fire by removing any one of the following components. The three limbs are there. So if you remove the fuel, the fire will be extinguished. If you remove the oxygen, then also fire will be extinguished. If you remove heat and cool it down, then also fire is going to be extinguished. That means, so any of the things if you remove, the fire will go out. That means by removing any one of the three components, the fire will go out. This is the principle on which all the extinguishers work. ಎಲ್ಲ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫೈರ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡುವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಫೈರ್. ಫೈರ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So there are two systems of classification. One is the US system and one is the UK system, and what I will be discussing is the US system. ನಾನೀಗ ಏನು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇದು ಯು ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಯು ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದದ್ದು ಯು ಕೆ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನು ನಾಮಕಲಿಸಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೊನೆಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಫೈರ್ ಈಸ್ a fire of ordinary combustible items like paper, wood, plastic. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಾಲಿಡ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಫೈರ್. ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಯೂಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪೇಪರ್ ಇರ್ಬೋದು, ವುಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಾಲಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಸಾಲಿಡ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಫೈರ್, ಬೆಂಕಿ ಹಿಡಿಬೋದು. ಈ ಸಾಲಿಡ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಏನು ಫೈರ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಫೈರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಡೀಟೇಲ್ ಲೇಟರ್. Similarly, class B fire. So class B fire, it is not the solid. Solid alla. Solid class A goitu. Class B is the flammable liquids and gas. So liquid ಗೆ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಏನು ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. So that fire type of fire is what is known as a class B fire. We'll be discussing that also. Then we have got to class C fire. Sometimes the fire may be caused due to the electrical sources. ಮೋಟ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಫೈರ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಫೈರ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಫೈರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ class D. This is a very complicated type of fire. Sometimes metals catch fire. So when the metal catch fire, it is difficult to extinguish. So that is the class D fire. And finally, there is one more type of fire, our kitchen, the fire. So that is the cooking. The fire which comes into play in the cooking is what is known as class K fire. These are the 5 types of fires which we encounter. Let us start with the one by one. We'll start with class A fire. As we already seen, so this is a fire caused by ordinary combustibles. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕಂಬಸ್ಟಿಬಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಂದ ಇದಾಗುವ ಫೈರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಫೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ಫ್ಲೇಮೇಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಾಮನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿ ವುಡ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಸಾಲಿಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಫೌಂಡ್. ದಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾತ್, ಪೇಪರ್, ದಿ ಟ್ರ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್, ದಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಫೈರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ನ್ ಆಗುವಾಗ ಏನು ಫೈರ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ಫೈರ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು
ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಫೈರ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ we may note that this is essentially ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಫೈರ್. ನಾವು ನೋಡುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಫೈರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಫೈರ್ ಇಂದ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ವಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಐದರ್ ಎಟ್ ಅವರ್ ಹೋಮ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಫೈರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಫೈರ್. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಫೈರ್ನ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಫೈರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಫೈರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ನೀರಿಂದ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಫೈರ್ ಅನ್ನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ವಿತ್ ದಿ ವಾಟರ್. ಅದರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ the class A extinguisher is typically either a pressurized can of water that can be sprayed on a fire or a container of water with a pump mechanism. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್. ಆರ್ ಎ ವಾಟರ್ ವಿತ್ ದ ಪಂಪ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್. ಒಂದು ಪಂಪು ವಾಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ನೀವು ಫೈರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಫೈರ್. ಆ್ಯಂಡ್ class A extinguishers, what we discussed just now, this class A extinguishers are used only on class A fire. ಈ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ ಫೈರಿಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಫೈರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ನೊಟೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ದಿ ನೊಟೇಷನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಂಟಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಎ. ಇದು ಈ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರಿಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡೋ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ಎ. ಅದು ಈ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್, ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಈ ಮಾರ್ಕ್ ನೋಡಿದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಅದರದ್ದೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಲೆಟರ್ ಎ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್, ಈಗ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಆ್ಯನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಫೈರ್ ಇಸ್ ಟು ಸ್ಮಾದರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್. ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ಮಾದರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೂಡ ಅದು ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿತ್ ಎ ಗ್ಲೌಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇಫ್ ಯು ಥ್ರೋ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ this fire, they will get extinguished because it will not come into oxygen because of the sand cover. So this is about class A fire. Now the usually sometimes the class A fires are the water, the extinguishers are added with monoammonium phosphate. Smothering property ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ this is also used in the fire extinguishers. Now let's come to class B fire. Class B fire, obviously we have seen that class B fire is about liquid and gas. ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಫೈರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಫೈರ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಒನ್ ದಟ್ ಯೂಸಸ್ ಫ್ಲೇಮೇಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ ಫ್ಲೇಮೇಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬೇಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದರದ್ದು ಫ್ಯೂಯಲ್ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲೇಮೇಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ಲೇಮೇಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬರ್ನ್ ಆದರೆ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರುವ ಫೈರ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಫೈರ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್, ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ which can catch fire. The petroleum based oils, so the petroleum based product are the number one, the objects, the fuels which can catch fire. For example, diesel, petrol, kerosene, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಫೈರ್. ಕೆರೋಸಿನ್, ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ನ್ ಆಗುವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಫೈರ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಫೈರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಏನು ಅಂತ. ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಫೈರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್ with carbon dioxide. So carbon dioxide is ideal for class B fire. Usually it is contained in a heavy cylinder carbon dioxide and stored under very high pressure. So carbon dioxide at this pressure is very cold, and when under pressure displaces the oxygen around the fire, causing the fire to be extinguished.
ಸೊ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಲಿಂಡರಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಫೈರ್ನ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಈ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರುವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಫೈರ್ ಎಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, this carbon dioxide at this very high pressure is extremely cold to the degree of -78 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್. ಅಷ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಮೂವ್ ಹೀಟ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಹೀಟನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬೋತ್ ದಿ ರೀಸನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಫೈರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ carbon dioxide fire extinguisher. So class B fire is defined as the is defined as one that uses flammable liquid. And here we should know that when we spray carbon dioxide on this class B fire, we should take extreme care not to spray it on people or animals, because that's extremely cold. That will create the serious problem if you spray it on the living organisms. That precaution has to be taken. So class B fire usually does not the fire extinguisher does not create much mess. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮೆಸ್ ನಾವು ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಫೋಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಮೆಸ್. ದಿ ವೇರ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್ ಫೈರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೀನ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೆಸ್ಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಫೈರ್ may be used to extinguish class A and B also. To some extent ಕ್ಲಾಸ್ ಸಾಲಿಡಿಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಸಾಲಿಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಅನ್ನು. ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ extinguisher is always usually marked with red square letter B. ಸೊ ರೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಟರ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ದಿ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಅಂತ. Next, let's come to class C fire. As we already seen, class C fire is electrical fire. So the class C fire is a fire that uses electrical components or energized equipment as its fuel source. ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ equipment, class C fires ಗೆ. So class C fires, when we say electric equipment, usually mean by the motors, the electric stoves and other electric transformers and such appliances. Electric appliances ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಫೈರಿಗೆ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಫೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಫೈರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವೇರ್ ದಿ ಹೆವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪವರ್ಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಇದು ಹೆವಿ ಪವರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕಾಮನ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಕರ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಇದು ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲೂ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ಲೋಡ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಡ್ ವೈರಿಂಗ್, ಇದರಿಂದೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ C fire ಇರ್ಬೋದು. That means even in big industries, even in small industries where the electric equipments are used, we can expect the class C fire sometime or the other. And class C fire is always extinguished by dry chemical. ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಡ್ರೈ ಕೆಮಿಕಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ it may not create big problems, but the water can never be used for class C fire. So that means chemical, the class C fire extinguisher contains very fine powder. This powder will smother fire. ಇದು ಫೈನ್ ಪೌಡರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಇಂದ. ಈ ಫೈನ್ ಪೌಡರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಫೈರ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಸ್ ವೆನ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್. ಸೊ ತುಂಬ ಫೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಆಗಿ
ಈ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಆದಮೇಲೆ, ಫೈರ್ ನಂದಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೆಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ because the in case of the class C fire extinguisher. And we should also avoid the breathing the dry chemical fire extinguishers. ಇದರದ್ದು ಏನು ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಡ್ರೈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಬ್ರೀದ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. And we have to remember that this class fire extinguishers are actually ಮಲ್ಟಿ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್. ಇದು ಮಲ್ಟಿ ಫೈರಿಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಫೈರನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ಎಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ವೆಲ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೂರಕ್ಕೂ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಫೈರ್ ಇದ್ ಮಾರ್ಕ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಲೂ ಸರ್ಕಲ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಸಿ. ಸೊ ಇದರ ಹೊರಗಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಈ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಹೊರಗಡೆ ಬ್ಲೂ ಸರ್ಕಲ್ ಲೆಟರ್ ಸಿ ಇದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್. ನಾವು ಪೌಡ್ರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೇವಲ್ಲ, ಏನು ಪೌಡ್ರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಮೋನೋ ಅಮೋನಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ದಿ ಸಾಲಿಡ್ ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್. Now let's come to class D fire. So this class D fire is a fire that is because of the metals. So metal fire catch ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು class D fire ಆಗುವಂಥದ್ದು. So the class D fire is defined as a fire that uses the combustible metal as its fuel source. So examples of combustible metals are titanium is a combustible metal, magnesium is a combustible metal, aluminum is combustible, potassium is combustible. ಈ ಸಾಲಿಡ್ಗಳಿಗೆ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷನ್ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ class D fire, and this is the most dangerous type of fire among all the types of fires. So this is usually a danger in the laboratory. ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ, because at high temperature there's every chances of this metal catching fire. And to extinguish class D fire we have to use a dry powder agent. ಈ ಪೌಡರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ದ ಹೀಟ್ ದಿ ಫೈರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಬರ್ನ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾದರ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಇದು ಎರಡು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ವೆರಿ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿ ಪೌಡರ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಮಾದರು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಎರಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ it is we have to remember that the burning metal is very difficult to extinguish. It is burning liquid solid ತರ ಅಲ್ಲ, very difficult to extinguish. Only class D extinguishers are recommended for burning fuel. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಟೈಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿ ಫೈರ್ is defined as a fire that uses combustible metal. So combustible metal use ಮಾಡಿ ಆಗೋ ಫೈರ್ class D fire, and class D fire cannot be extinguished by any other fire extinguisher except class D fire extinguisher. And the class D fire extinguisher is a dry powder based product. ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. This is dry powder based the product. So what it will do is it's put out fire by replacing the oxygen near the fire. And these extinguishers, class D fire extinguishers, are the most expensive fire extinguishers. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್. ಇದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್. ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್. ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಂಬಲ್ನ ಒಳಗೆ ಡಿ ಅಂತ ಬ್ಲ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ದಿ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್. And sometimes some special metals are used, the materials are used. ಇದು ಇರುವಂಥದ್ದು. One is M28 powder, is a special type of powder which is based on sodium chloride. Sodium chloride ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, which is treated with flow and moisture repellent additives ಎಲ್ಲನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿ ಫೈರ್ ಇದು M28 powder ಅಂತ. This is very effective for class D fire extinguishers. This M28
extinguishes metal fires by fusing ದಿ ಪೌಡರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕ್ರಸ್ಟ್. ಇದು ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇದೊಂದು ಕ್ರಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೂ ಮೆಟಲ್ಗೆ ಇರುವ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಲ್ಟನ್ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಾರದ ಥರ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿ ಫೈರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಈ ಥರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ there are certain specific materials added. The addition of a specific agent prevents the powder from sinking into the surface of the molten metal. ಇದು ಹೊರಗಡೆನೇ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ತದೆ, ಅದು ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದ ಥರ ಅದಕ್ಕೆ ಎಡಿಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ M28 ಪೌಡರಿಗೆ. Now we'll come to the last type of fire, what is known as a class K fire. Class K fire is the cooking fire. ಸೊ ನಾವು ಕುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಫೈರ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೆ ಫೈರ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೆ ಫೈರ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಡೂ ಕುಕಿಂಗ್ ದಿ ಗ್ರೀಸಸ್, ದಿ ಕುಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ಸ್, ದಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾಟ್, ಎನಿಮಲ್ ಫ್ಯಾಟ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೆ ಫೈರ್. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೆ ಫೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. The class K fires are naturally of concern in ಫುಡ್ ಸರ್ವಿಸ್. ನಾವು ಫುಡ್ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೆ ಫೈರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೆ ಫೈರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೆಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್. ಇದು ಡ್ರೈ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವೆಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೆ ಫೈರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸಪಾನಿಫಿಕೇಶನ್. ಇದು ಫೋಮ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಫೋಮ್ ಟೈಪ್ ಫೈರ್ ಜೊತೆಗೆ ಫೈರ್ಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ದಿ ಆಯಿಲ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಯಿಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಇದೊಂದು ಒಂದು ಬಬಲ್ ಟೈಪ್ ಸೋಪಿ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಫೈರ್ನ ಮೇಲೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಪಾನಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಸಪಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆನ್ ದಿ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಸಚ್ ಎಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ acetate or potassium citrate or potassium carbonate are applied to burning cooking oil. ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ಗೆ ಈ ವೆಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದಾಗ ಸಪಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸಪಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ಸೋಪಿ ಲೇಯರ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಫೈರ್. ಅದರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಸೋಪಿ ಲೇಯರ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ದಿ ಸ್ಟಾಪ್. And the symbol for a class K fire is K. Hexagonally K letter ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. This is a symbol for class K fire extinguishers. Now let's have a quick summary of what type of the fire extinguishers are suitable for what type of fire. First of all, if I start with water. So water is also a fire extinguisher. It can be used only for class A fire. ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಫೈರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಯಾವ ಫೈರಿಗೂ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಫೈರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಫೋಮ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಫೈರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಫೈರ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಫೈರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಫೈರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೆ ಫೈರ್. ಇಲ್ಲೂ ಸಪಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಕೆ ಫೈರಿಗೂ ಫೋಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡ್ರೈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೌಡರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಸೈಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್. ಬಿಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಿ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಡ್ರೈ ಪೌಡರ್ ಡಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಎ, ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಫಾರ್ ಆಲ್ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಡ್ರೈ ಪೌಡರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ M28. So this is used only for class D fire. That is where the metal catches fire. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆ ಯಾವುದು. ದಿಸ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್
the fire extinguisher, and it is used only for the metal fires, that is class D fire. Carbon dioxide can be used for class B fire as well as class C fire. B ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, C ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಂಬಸ್ಟಿಬಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೈರ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. And wet chemical fire extinguishers can be used for class A fire, and it can also be used as K fire. Class K fire ಗೂ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So this is a summary of the fire extinguishers. Well, so we'll have a quick summary of what we discussed in our today's class. We discussed what is fire. We discussed different types, classes of fires, A, B, C, D, and K. And we discussed the fire extinguishers. And we also discussed about the selection of fire extinguishers to extinguish fires. Now let's solve a few multiple choice questions. The fire triangle consists of fuel, oxygen, and dash. Triangle ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಂಬು ಏನು ಅಂತ. Energy, temperature, heat, power. We had done a triangle in that the third side was heat. This is the limb of the fire triangle. Ordinary combustible items like paper, wood, plastic contribute to class A fire, class B fire, class C fire, class D fire. ಯಾವ ಫೈರಿಗೆ ಅಂತ. So ordinary solid like paper, wood, etc. contribute to class A fire. Flammable liquid or gas will lead to dash. ಸೊ ಬರ್ನ್ ಆಗುವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಫೈರ್ ಅಂತ. ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಫೈರ್, ಬಿ ಫೈರ್, ಸಿ ಫೈರ್, ಡಿ ಫೈರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಫೈರ್. The fire which has electrical equipment at its source is class A fire, B fire, C fire, D fire. Electric equipment in the start ಆಗೋ ಫೈರ್ ಯಾವ ಫೈರ್ ಅಂತ. That is class C fire. Which of the following fire is very difficult to extinguish? ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟ ಇರೋ ಫೈರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಫೈರ್, ಬಿ ಫೈರ್, ಸಿ ಫೈರ್, ಡಿ ಫೈರ್. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್? ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿ ಫೈರ್. ಮೆಟಲ್ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಿಂಗ್ becomes very difficult. So D is the right answer. Thank you.